There are nights in the Champions League that leave scars, not just on the scoreboard, but on the standings, inside the locker room, and in the minds of the players. What happened to Real Madrid at the Estádio da Luz was exactly that. A loss that turned into internal tension, public criticism, and a warning sign no one at the club can ignore. Real Madrid came into this match knowing there was no room for mistakes. It was the final round of the league phase, the qualification race was tight, and every goal across Europe mattered. On the other side was Benfica, under pressure, backed by a roaring crowd, playing with nothing to lose. And when those two realities collide, the game rarely follows the script. As the match unfolded, the tension kept building. Benfica grew into the game, Real tried to respond, and the scoreline slowly became uncomfortable for the Spanish side. By the final minutes, Benfica were ahead, but even that wasn't enough. Despite winning, they were still out. They needed one more goal. And then came the moment no one saw coming. Deep into stoppage time, a final free kick. Everyone goes into the box, and so does the goalkeeper. Not for show, out of pure necessity. The cross comes in. The header is perfect. And suddenly, everything changes. A goalkeeper scoring the goal that sends Benfica through against Real Madrid in the Champions League. Rare, shocking, symbolic. While the stadium exploded in celebration, Real Madrid stood frozen. Because that goal didn't just cost them the match. It cost them positions in the standings, it cost them direct qualification to the round of 16, and it pushed them into a far more dangerous playoff path. The kind of consequence that can define an entire season. And, like every big defeat, the real story continued after the final whistle. Kylian Mbappé didn't hide. He didn't soften his words. He spoke openly about the team's inconsistency, the lack of continuity, the inability to perform at the same level week after week. "You can't be good one day and bad the next," he said, making it clear that, in his view, this wasn't a one-off mistake. It was a deeper issue. He didn't name names. But the message was loud. When a player of that stature speaks like that, everyone feels it, especially the stars, especially the players expected to decide big matches. Public criticism from inside the locker room always changes the atmosphere. Mbappé's words turned a loss into an internal debate. Because Real Madrid isn't a club that accepts inconsistency as normal. The badge carries weight. The pressure comes from everywhere. And now, the team has to respond. Normal, no es normal lo que hemos visto hoy. Teníamos el objetivo claro de estar en los 8 para tener menos partidos, para bajar la carga, tener dos partidos menos. Y empezamos el partido de manera muy flojo. Merecen marcar primeros, pero ellos no marcan. Nosotros tenemos una y metemos. Pensaba que nos va a meter en el ritmo de partido, pero fue el contrario. Ellos fueron mucho mejor que nosotros el primer tiempo. Si vamos de 5-1, yo pienso que sorprende a nadie aquí. Después volvemos en el segundo tiempo con la intención de cambiar un poco lo que ha pasado. Encajamos este gol que duele un poco. Después marcamos directo también y se va un poco de este partido que tú sabes, cuando estás un gol menos, siempre intentar perder tiempo, es el juego y nosotros no metemos el ritmo suficiente y la creatividad para tener ocasión clara y después meter el último gol, que para nosotros es una vergüenza, pero al final yo pienso que matemáticamente no cambia nada para nosotros porque fuimos 9 y es la historia de una noche que tenemos que olvidar. Ha dicho Arbeloa que han faltado muchas cosas, preguntado por si ha faltado intensidad. ¿Tú qué crees que ha faltado? ¿Ha faltado intensidad? No, yo pienso que a veces como futbolistas estamos en un bubble y no vemos bien las cosas, pero fue una noche de Champions y nosotros no fuimos a jugar un partido de Champions en primer tiempo.
No es posible que cada duelo se fue por Benfica, que cada balón es un poco 50-50 que se va por Benfica. Eso no es posible. Eso no es una cuestión de Real Madrid, de Benfica, de cualquier equipo. Es una cuestión de hombre, de determinación y de ganas de hacer ganar el equipo. Al final eso es un gran problema que hemos hecho un poco mejor en el segundo tiempo, pero en el fútbol un partido empieza a la minuto 0, no a la minuto 45. Al final la derrota es merecido. No puedo venir a decir aquí que no es merecido porque no hemos jugado para ganar este partido. ¿Pero por qué? No. ¿Tengo que decir más? No hemos jugado bien. Ellos han jugado bien porque Benfica en casa es siempre difícil, pero lo sabíamos antes y yo pienso que más la culpa es nuestra. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Posible que vamos a volver aquí y yo pienso que si volvemos aquí vamos a volver con otro ingreso. Pero Kylian, ¿cómo podéis salir sin intensidad, sin ganas, jugándose lo que se jugaba el equipo, el club, en un partido de Liga de Campeones? Sí tenía la respuesta. Yo dejé a mi compañero y yo lo hacía igual. Yo pienso que no sé de dónde viene. Tú puedes ver, tú has visto como yo, que los primeros balones, las primeras cosas, siempre los duelos, que ellos lo ganan. Eso no es un tema de calidad, no es un tema de táctica, no es un tema de... Es un tema de tener más ganas que el oponente. Ellos se ha visto que Benfica jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también jugamos la vida. Y eso es el gran problema del partido, porque al inicio del partido los dos equipos tenían algo que jugar. Nosotros estar en los 8 y Benfica en los 24. Hemos visto Benfica, pero nosotros no hemos visto por qué jugamos. Not with words, but on the pitch. On the other side, Benfica walked away emotionally stronger. A qualification earned through chaos, mistakes, corrections, and courage. A perfect example of how the Champions League rewards teams that take risks until the very last second. In the end, this story isn't just about a goalkeeper scoring a goal. It's about consequences, pressure, and a Real Madrid side that now has to prove whether this shock will spark a reaction or if the same problems will resurface when the next big test arrives. So here's the question. Was Mbappé right to speak out, or did he add fuel to an already tense situation? Let me know what you think. Like the video, subscribe to the channel, and turn on notifications, because this story is far from over.